Yo, what's up my people? This is meze fresh. Uno munsi ngiye kwereka uko na creatinze 5 music video effect nkoresheje Premiere Pro. Ni effect ushobora creatinga muri Premiere Pro udakoresheje plugin, udakoresheje preset. So just Premiere Pro gusa, okay? So first take a look. So alright, reka dusambukire muri Premiere Pro mbereke uburyo wakora izi 5 music video effect for free. So guys, kuri clip ya mbere hano muri Premiere Pro ngiye gukoresha niyo twita flash effect, okay? So hanga ni transition ngiye kwishyira hano hagati ya clips abiri. Ikintu ndaza gukora guys, ndaza kubanza na creating adjustment layer kuko niyo ngiye kwishyira. Okay, ndaza no kuri new item, okay, nzana kuri adjustment layer, nze gukanda okay, nzi kwishyira hano hejuru ya clips. Nze kwishyira hano hejuru ya clips zanjye. So guys, adjustment layer igomba kuba ifite 10 frames kugira ngo uze kubibara rero uza gushyira hano hagati ya clips zawe, okay? Ukaholdinga shift kuri keyboard yawe ugakora this light allow, okay? So ukamenga sure ko ari 5 frames, okay? Iyo ubaze uhita usanga ari 5 frames kuri one clip, okay? And then ukongera ugaholdinga shift ugakanda in the left arrow hano nuvuga ngo ubu ufite 10 frames kuri adjustment layer yawe. So icyo ndaza gukora rero ndeta nza hano muri effect, okay? Inze gushaka effect yitwa levels, okay? So ningi iri hano muri adjust niyo ndaza guterura nkaza gushyira hano kuri adjustment clip, okay? So then ndeta nza hano muri effect control guys, ndeta nza gukoresha rero ino wita input white input level. So ndaza kubanza na creatinga keyframe, okay? Hano kuri adjustment layer aho itangiriye inze kwadingaho keyframe, then nkaza nahanga hagati guys nkaza kwadingaho keyframe, ubwo ndatanza hano kuri add keyframe, okay? Nkaza naho irangiriye guys nkahita nza gushyiraho keyframe. So guys ndeta ngaruka hano hagati yaho kuri ya keyframe yanjye hagati hano kuri white input level inze gushyiraho 50. So now ubwo ninza guplayinga guys, urabona ko flash yanjye direct hita izamo. So nuvanga impamvu nyikizamo 50 guys. So yes, nshaka wanashyiramo 0, okay? Ariko then cyangwa ugashyiramo warushaka, okay? Ijana uje guplayinga nyine ibyo biterwa na cyangwa imbaraga za flash uba ushaka, okay? So ahanga nta kibazo ushaka gushyiramo umubare wose ushaka bitewe n'imbaraga za flash ushaka. So guys, and then noneho tugiye kuri iyi clip ya kabiri. So ino effect ya kabiri niyo bita cut to the beat, okay? So biterwa n'ukuntu beat uri kugenda. So guys, I don't know, ntago nzi ukuntu producer turatuntu batwita, reka nze n'uwumvishe. Tuba turimo kwirukanka cyane, yenda kiye kurimo kutwumva, okay? Then nutungutu guys, okay? So ikintu uza gukora kuri effect kuri iyo beat yawe irimo tuno tuntu, okay? So ikintu uza gukora ndaza extendinga yose ino timeline yanjye yose, okay? Nicyo ndaza gukora, ndaza gukata kuri frame by frame gutya, okay? So nze gukata like cut zingahe, okay? Ntago ari nyinshi, okay? So noneho ndaza kugenda ndi gukuramo aga frame kamwe ndi gusimbuka kandi nkuramo kamwe nsimbuka kandi muri ubu buryo guys, okay? Noneho ninza guplayinga urabona ko guys, yes bita bijyana, yes nyine ni cut to the beat, okay? And then guys, ikindi iyo udashaka gukata nka clip yawe ikintu uza gukora, and then uza n'ubundi hano muri project panel ukaza creating icyo twita black video, okay? So ukaza ukayiterura ukayishyira hano hejuru ya clip yawe, and then ukayishyira n'ubundi ahantu ugiye gukata, okay? Okay, then kanze kwishyira ngaha, and then icyo uza gukora n'ubundi, yes uraza ugakata ino black video waba wa creatinze, okay? So ndaza kwikata muri ubu buryo, okay? Nano inze kugenda nsimbuka nkuremo kamwe nsimbuke nkuremo kamwe gutya guys, okay? Ubwo nano ninza guplayinga guys,
urabona ko guys it's the same. Okay, udashaka gukata clip yawe gutyo ukuntu ayikase, ushaka gukoresha ino adjustment cyangwa se ushaka gukoresha ino black video. So guys urabona ko iyi clip ya kabiri, guys ino clip ya kabiri cyangwa se ino effect ya kabiri urabona ko iri cool. Okay, ku bantu baba rappers iki yes ama hip hop ibintu nk'ibyo ngibyo. Okay, and then guys kuri effect ya gatatu niyo twita lens destruction. Okay, so n'ubundi naho ndaza gufata adjustment clip yanjye nze kwishyira hejuru, ni transition ya ndaza kwishyira hano hejuru yes n'ubundi y'ama clips yanjye, ariko nanga making sure yuko ifite yes 10 frames. Okay, hano ifite 10 frames, nanga ifite 10 frames. Guys unabishaka it's okay, wanayongera nta kibazo ukahereza 14 frames nka gutya. Okay, and then ugahita uza hano kuri effect. Okay, ukaza ugashakamo iyo twita lens destruction. Okay, ni iyi ngiyi nkahita nza kwishyira hano muri adjustment clip yanjye. Nubundi guys ikintu nza gukora still n'ubundi ndaza kwadingaho keyframe ayitangiriye, inze gushyira keyframe n'ubundi hagati, inze gushyira keyframe still n'ubundi ahirangiriye. So guys icyo ndaza gukora rero n'ubundi ndahita ngaruka kuri keyframe yanjye yo hagati, niyo iyi ngiyi. Icyo ndaza gukora ndahita nza kuyizoominga muri ubu buryo ndi kwijyana muri minus. Okay, and then nindangiza ndahita nza kuziselectinga zose gutya, right click inze hano kuri easy out. Okay, nano imite nza kuzismoothinga muri ubu buryo gutya guys. Okay, so kuzismoothinga. Okay, and then none nza guplayinga, urabona yes transition yanjye uburyo imeze iyi ngiyi iri cool guys. Okay, yes urabona ko transition ni fresh, iyo yihuse guys cyangwa se iri kubona iri kugenda gahoro, ikintu uza gukora n'ubundi uza kongera ya space cyangwa se ukayigabanya ibiri hagati y'aya ma keyframe. Okay, ubwo ninza guplayinga urabona ko gutya guys irihuse guys. Okay guys, izi ni simple effect ushobora gukoresha muri video yawe. Okay, bidagusabye preset cyangwa se kuimportingamo ibindi bintu. Okay, so guys indi effect tugiye gukora okay niyo twita yes slow motion. Okay, cyangwa se speed ramp. Okay guys. Okay, and then ikintu ndaza gukora ndaza no kuri effect yanjye cyangwa se kuri clip yanjye gutya guys. So ikintu ndaza gukora so ndaza kwikatamo gutya. Okay, noneho kano ga clip ka mbere yes nze kwikatamo gutya, and then ino clip hagati nze kwifata yes inze kuyongerera speed gutya guys. Okay, nshobora kuhereza nka 5 nka TS 5 gutya guys. Okay, so ubwo ninza guplayinga. So and then kuri ngiye ikurikira noneho ndahita nyihereza slow motion. Okay, so ndahita nza yes right click hano inze kuyihereza nka 40, inze kwadinga optical flow gutya guys. Okay, ubwo kwa kuri nza guplayinga gutya guys, urabona ko yes irabanza yihute itigenda gakeya gutya. Urabona ko still yes ni effect yes ni slow motion yeah cyangwa speed ramp slow uko wabyita guys sinzi ukuntu byita. Okay, and then washaka still n'ubundi hanga ukaza ukongera yes ugahita uyongerera speed. Okay, hano still n'ubundi aza kwiheza TLs 5 cyangwa 7 gutya. Okay, ubwo ninza guplayinga guys. Okay, ninza guplayinga gutya guys. Okay, urabona ko yes ari ibintu biba bimeze fresh guys. Okay, and then so dusimbukiye kuri effect ya gatanu ghost. Okay, ikintu ndaza gukora kuri clip yanjye ndaza kuyiduplicatinga, ndaholdinga alt kuri keyboard yanjye nze kwizamura gutya. Okay, none ikintu ndaza gukora guys ndeta nzano aho clip yanjye itangiriye inze gusimbuka frames 3 ndi kujya imbere. Okay, noneho kuri clip ya mbere nze kuyisunika za frame 3. So icyo ndaza gukora rero ndahita nza hano kuri opacity inze kwigabanyiriza yes urabona kwigabanyiriza opacity gutyo. Urabona ko guys. Okay, none ninza guplayinga yes urabona yes effect yawe uburyo iraza kuba iri kugenda. Okay, so ikintu wakora guys ushaka n'ubundi witwikatamo kabiri. Okay, then gutya muri ubu buryo. So then noneho hano ugahita uza kwadingaho film dissolve. Okay, so ghost ikazagira aza igenda ibura igenda ibura. Okay, gutya guys. Okay, so hanga ushobora kwadingaho film dissolve hano even hano guys gutya. Okay, nahanga ukaza kuzadingaho noneho ghost ikagenda iza yes ibura yes gutya guys, ibintu nk'ibyo ngibyo. Okay, urabona ko ni effect iri cool. Okay, muri ubu buryo guys. Okay, and then guys effect ya nyuma ngiye kubahereza
niyo twita double exposure guys. Okay, so double exposure hano guys urabona ko mfite clips ebyiri zitandukanye. Ikintu ndaza gukora ndaza kuzigereranya nabwo muri ubu buryo guys. Okay, gutya guys zitandukanye n'ingi ya mbere kuko iyo tugerekeranya n'ubundi niba iri duplicated. Ahangaha ari clip imwe isa twakozemo ebyiri, ariko ahangaha ni clips ebyiri zitandukanye. Iyi niyo ya mbere mfite hasi and then iyi niyo hejuru. Icyo ndaza gukora kuri iyi yo hejuru, ndatanza hano muri opacity, nzana muri blend mode, nzana kuri screen. Urabona ko guys bihita biba itimera nkaho ibaye transparency. Okay, and then ubwo none iyo uza guplayinga guys, yes nuko guys uhita ubibona still the same. Naho ushaka kuza nayo ukayigenda uri kuyicagaguramo gutya guys muri ubu buryo. Okay, and then noneho waza guplayinga, yes ukabona yes clip ufite, yes nuko iraba image. So guys nuko ushobora creatinga izi 5 simple clips muri Premiere Pro nta kintu na kimwe ukoresheje plugin cyangwa se preset, ukoresheje settings zo muri Premiere Pro gusa. That is it. So guys, niwakunze iyi video please ntugende udakoze subscribe, ndabizi neza yuko yagufashije. Just now creatinga izi music videos zawe, ubona ko ntago ari ibintu bigoye. So kora subscribe, like, comment kugira ngo tuze gustayinga in touch. Ndakunda cyane rero, tuze gurira muri video y'ubutaha. Peace.